Welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Journalist Tarun Tejpal has sought that all proceedings against his acquittal in 2013 rape case at Goa bench of the Bombay High Court be held in camera. However, General Tushar Mehta pointed out that the potential victims may fear coming to court with this move. Here are the highlights. Tejpal was charged against under Section 376, 341, 342, 354A and 354B of the Indian Penal Code after junior colleague accused him of rape at a five-star resort in Goa in 2013. On May 21, he was acquitted by the trial court in Goa citing benefit of doubt, following which an appeal was filed by the state government. And here are the highlights. General Tushar Mehta pointed out the potential victims may fear coming to the court with this move. Mehta submitted that he usually wouldn't be opposed to an in-camera player, but in this case, the institution has failed to impress upon potential victims of sexual violence that would have a deterrent effect. The country has the right to know how the institution, judiciary, has dealt with the girl who came before the court with a complaint, specific allegation and corroborative evidence, Mehta was quoted as saying. Tarun Tejpal was acquitted by Additional Session Judge Shama Joshi at the Fast Track Court in Goa on May 21 this year, with the judge saying that there wasn't enough evidence to warrant a conviction and proceeded to give him the benefit of doubt. Soon after, the Goa government approached the Bombay High Court challenging the acquittal of the former editor of Tehelka magazine. After the massive floods which completely destroyed the houses and the plantation in Satari has been hit hard by landslides in Satare, Zarme and Karanzor. Massive landslides were reported in 4 places in Satari Taluka, which created a serious situation. The officials have submitted a detailed report to the Chief Minister's office, wherein on Tuesday, Chief Minister Dr. Pramod Sawant said that the government will make a decision at the required level, as such incidents should not occur in future. साटराच्या लँडस्लायडीचेर आमची डिझास्टर मॅनेजमेंटची टीम पर्सनली थंय वचून विजीट केला. सगळे जाण म्हणजे अलॉंग विथ द नॉर्थ गोवा कलेक्टर आमी इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या उपरांत इन्क्लुडींग WRD आसतले, परत फॉरेस्ट आसतले, हे सगळे जाण ताजो एक रिपोर्ट रेडी करपाचें आसा कित्याक जालें तें, आनी ताज्या उपरांत आमकां जी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय पळय ती प्रिकॉशन्स घेतली ताजो रिपोर्ट आयल्या उपरांत आनी ताका एके कडेन न्ही ते 3 ते 4 कडेन जाला, पण तेच्यांनी सगळी कडेन फॉरेस्ट, WRD आनी कलेक्टर ही सगळी टीम वचून विजीट करून आयला. आमी दुसरी एजन्सी एखादी अपॉयंट करतले जेणे करून आमकां अशा पद्दतीचे डिझास्टर फुडें जावचे न्ही. दॅट प्रिकॉशन्स वी आर रेडी टू टेक. Today in this special story, we will highlight you the reality of what's happening at the St. Cajetan Church in Old Goa. Some of the members of Save Old Goa Action Committee have highlighted the hidden secret behind the alleged illegal construction at the heritage site. As per them, the permissions were given to this construction of repairs is given to a house in Parse, but the construction is being carried out at Old Goa. Here we will show you the old house in Parse and what was actually near the St. Cajetan Church. It is definitely a do or die battle that the young and the old from all walks of life are willing to fight for what clearly seems as a total assault on the heritage of Old Goa and a UNESCO protected site for a real estate project. मिस मॅन्युप्युलेट केला, थिंगचे घर काढला, हिंगा दाखवला आणि हे फोटो लावून सगळी परमिशनाक घेयला. CRZ TCPची सगळी फ्रॉड परमिशनाक घेयला हे घर रिपेअर म्हणून. एक्चुअली हे घर हिंगा नाच, हे घर आहा ते पारशा पेंडणे आहा आणि हे फॉल्स दाखवून ही सगळी रिपेअर घेयला. सो आम्ही आता पारशे वता तुमकां त्यांचे हे घर दाखवता पारशे आहा म्हणून. हिंगा फक्त लॉज आसलेले, लॉजा उपरांत आनी कांय नासलेले. तुम्ही रिव्हर हे घर एक्चुअली दोन्ही कायदे जे सेंट्रल 2 कायदे आसा CRZ आणि ASI कायदे दोन्ही कायदे मोडटा. हे तेणी हे कायदे आसतना तांकां फ्रॉडली हे परमिशनां दिल्ली आहा. हे व्हडले मॅसिव स्ट्रक्चराक वायसरॉय साग हे जावन वन ऑफ द हेरिटेज मोन्युमेंट नॅशनल लिस्टेड मोन्युमेंट ASI चो लिस्टेड मोन्युमेंट जावन आसा.
वायसरॉय साक आर वायस वायसरॉय जे पळय तेणी कोर्टांतल्यान आनी सगळ्या CRZ विलेज पंचायत आनी सगळे कडच्यान परमिशन घेयलां सांगून की ताचो स्ट्रक्चर 100 मिटरांच्या 110 मिटराचेर आहा म्हूण पूण तो पळोवपाक गेल्यार हार्डली प्रोटेक्टेड झोनान आहा आनी सेंट कॅजिटनाक साकून तो 5 मिटर पर्यंत ना म्हणटा तेणी परमिशन घेतना 110 मिटर आहा म्हूण घेतला हें व्हडलें फ्रॉड केलां. Well, the recently passed Goa Bhumiputra Adhikarani Bill 2021 in the Assembly has created a storm among the people of Goa, wherein many are against this bill, stating it's non-beneficial to both Goans and outsiders. While Chief Minister agreed to change the name of this bill and take suggestions from the people of the state, but when questioned whether this bill will be scrapped, Chief Minister preferred to be non-commenting. एलिगेशन्स काढला की सपोज भूमिपत्र बिल सपोज स्क्रॅप जायना जाल्यार ते हेजिटेशन करतले म्हणून सो तेजेर कितें आनी सर पंचायतीने बी ऑब्जेक्शन घातला सर 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 पंचायतीने बी ऑब्जेक्शन केला सर ते सर सर तेंचो डिमांड आहा की स्क्रॅप करचो म्हणटा ते सजेशनाक दिवपाक रेडी ना म्हणून. Goa Chief Minister Dr. Pramod Sawant recently announced that the government would bring an amended version of the controversial Goa Bhumiputra Adhikarani Bill 2021 in the next session of the Assembly around 2 months from now on. Sawant's decision to reconsider the bill that was passed without a decision comes amid with a several backlash across the political and social spectrum. The government has been accused of seeking to gain an undue advantage ahead of the upcoming polls of recording and rewarding encroachers and prioritizing the migrant workforce at the cost of locals. The overflowing Nala in Mapsa has forced the people in Mapsa to come out and raise their voice. On Tuesday, locals, along with their councillors, served 8 days notice to the authorities to clear and clean the Nalas in Mapsa, failing to which they have threatened to hold a massive protest. They have alleged that due to the uncleared gutters, there is a high risk of vector-borne diseases and health issues. हे जी समस्या ही लोकांची समस्या हांगासर लोक वयता अमय एकटोच अमयचे बायल वचना हांगासरल्यान फूल लोक काणकेचे जावं वेदला खंयचे लोक वयपाचे पळय ते लोक येता वयता हे लोकांक प्रॉब्लेम जाता. सो हांव मागता आमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन स्पेशली की बेग्याच्या बेग्यान तुमी कितें तरी सूक्ष्म काडपाचो आनी तो जो गटर जो आहा पळय ताका वाट आहा एक्चुली वयपाक तो नाला जो आहा तो ओपन करून तेजे पोंच्यान वाड करपाची आनी हांगासरल्यान जे रस्त्यार येता पळय ते बंद करपाचे. हो वाड व्हांवल्या कारणान हे जे कंटेमिनेटेड उदक आसा 2 महिने जाले व्हांवता आनी शेतान वयता. हांगासर 10 ह्या विसिनिटीन 10 बांयो आसा ते कंटेमिनेशन उदीक हे जर वॉटर टेबल कंटेमिनेट करीत आनी कोणाक फाल्यां त्रास जायत हेल्थाचे प्रमाणे जाल्यार हेका जबाबदार कोण आसतलो. हेका जबाबदार आमी ठरयतले सारकी म्युन्सिपालिटी आनी आमचो जे अधिकारी आसा तांकां आमी जबाबदार ठरयतले. दुसरी गजाल दुर्दैवाची गजाल म्हटल्यार बीजेपी ऑफिस फुडल्यानूच आसा 1 किलोमिटर सुद्दां बीजेपी ऑफिस ना. बीजेपीचो फ्लॅग लायल्लो आसा हांगासर पूण इतले लिडर्स येवन गेले सिटी रवी येवन गेलो सीएम सुद्दां हांगा येवन गेलो जोशवा येवन गेलो पूण हांगासर कांयच जाल्लें ना. हो इश्यू एक्चुअली 2 वर्सां जाली आसा पण ह्या पावसान लोकांक खूब त्रास जाल्लो आसा हेचो. हे जे घाण उदक आसा सकयले जे पायप आसा ते चोक जाल्ल्या कारणान वॉटर फ्लो सारको जायना आनी ते उदक ओवरफ्लो जाता. सगळो रस्त्यार उदक येता लोकांक हांगाच्यान वता तांकां भरपूर त्रास जाता. चिखलाचें उदक जें आसा तें तांचेर मिसळटा. ऑलरेडी आमी आमच्या तरेन हांगासर अलॉंग विथ CP शुभांगी वांयगणकर हेंच्या बरोबरूच आमी आमचे प्रयत्न केल्ले आसा आनी म्युन्सिपालिटी रेजोल्युशनूय पास जाला की हांगा नवीन कल्वर्ट बांदचो पण अजून जी कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती हाजेर कितेंच एक्शन घेना. On Tuesday, a group of locals from different wards of Kalangut marched to the Kalangut Panchayat and met the local Sarpanch over several issues. They have demanded better roads, issues related to sewage pipeline, garbage, and more. They have demanded solution towards these issues on priority as they are facing a lot of inconvenience. Hence, they were forced to come out. आम्ही एक 19 पॉयंटाचो डेव्हलपमेंट प्लॅन दिल्लो तांकां आनी ताचेर तांच्यांनी रिप्लाय फायल केल्लो. पूण सर्टन पॉयंट्स कितें आसले ताका क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय आसलें ते आयज आमी क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय आनी तांकां आमी प्रत्येक पॉयंटार जें कितें आसा तांकां इन्सिस्ट केलें बाबा तुमी ह्या डेव्हलपमेंट जे कितें आसा तुमी घेवपाक जाय म्हणून. कॅटलाचें तांचे एज पर द पंचायत राज एक्ट तेंच्यांनी स्टार्ट केल्लो
पूण तरी आसतना स्टे केटल कितली जाल्या पळय ती स्टे केटल तरी आसतना त्रास करता सगळ्या ट्रॅफिकाक ताचेरूय तेंच्यांनी घेता तेंच्यांनी फॉलो करिना आनी हो कॉन्ट्रॅक्टर जो आहा सिम्प्लॅक्स ताका सब कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा पायपलायन आनी ड्रेनेज सिवेजीचें काम करपाक ताका एकावंटेबल करपाक जाय आनी ताका हाडून थंयसर उबो करपाक त्या शिवाय तें काम फुडें वचपाचें ना मॅनहोल्स केल्यार थंयसर एवरी इयर आतां 4 वर्सां जालीं ते कोसळटा एवरी मनसून ते तर सारके करिना आनी परतून ते केल्या उपरांत परतून कोसळटले ते पयलीं हीं कामां सारकी करपाक जाय आमी तहेंच एक 2019 एक ऑडिट केल्लें रस्त्याचें ताचेर ईच एंड एवरी आमी हेचेर बरोवन मार्क करून ताका दिल्लें आमी मिनिस्टराक. As per the High Court orders, a joint inspection was held on Tuesday outside the GMC complex over illegal vendor stalls, which were demolished by the authorities recently. Murgaon Municipal Council on Tuesday afternoon convened a joint meeting to discuss and decide on the guidelines for celebrating Sarvajanik Ganesh Chaturthi in the jurisdiction, along with representatives of around 18 Sarvajanik Ganesh mandals. During this meeting, it was decided that Sarvajanik Ganesh Chaturthi celebration would be held for only 2 days in the port town, and Visarjan would be held in a slot between 6 to 10 in the evening. Murgaon Municipal Council on Tuesday afternoon convened a joint meeting to discuss and decide on the guidelines for celebrating Sarvajanik Ganesh Chaturthi in the jurisdiction, along with the representatives of around 18 Sarvajanik Ganesh mandals. During the meeting, it was decided that Sarvajanik Ganesh Chaturthi celebrations would be held only for 2 days in the port town, and Visarjan would be done in slots between 6 p.m. to 10 p.m. आणि ही मिटींग एक बऱ्या पद्धतीन जाली. ह्या मिटिंगान अशें डिसायड जालां की आमी सगळ्या सार्वजनीक गणेश उत्सव मंडळांनी 1.5 दिसा खातीर गणपती करप. उदाहरणार्थ आमचो गणपती सगळ्यान ओल्डस्ट 35 वर्सांचो विनायक कैलास आमी हें सांगलें की म्हजो गणपती आमी 1.5 दीस दवरतले जशें गेल्या वर्सा दवरले, कारण की आमकां सगळ्यांक पॅन्डेमिकाचो विचार करपाक जाय. ह्या वर्सा जर आमी रिस्ट्रिक्शन करत जाल्यार फुडल्या वर्सा सगळें निवळटालें आनी मोठ्या पद्दतीन गणेश उत्सव करपाक मेळटलो. तशेंच अशें डिसिजन जालां की विसर्जनाक लिमिटेड लोकांनी वचप, माटोव सुद्दां धाकट्या पद्दतीन घालप आणि SOP फॉलो करून आरती वगैरे करप आणि विसर्जन तेन्ना करता कमी लोकांनी वचप आणि दर्यावेळेचेर असो एक टायम स्लॉट दितले ऑथॉरिटी आमकां की ह्या टायमाचेर तुमी सार्वजनीक गणेश उत्सव करप. तशेंच घराची गणपती सुद्दां टायमिंगाचेर येवन आमी बुडोवप. म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी कॉपरेट करपाक जाय ऑथॉरिटीक, कित्याक ही पॅन्डेमीक एकदां सोंपोवंक जाय. ही गणपती बाप्पाच्या चरणा कडेन प्रार्थना. The relics of Saint Lawrence were brought down today on the occasion of Saint Lawrence feast at Sikkim. The feast of Saint Lawrence is celebrated towards the end of the monsoon when the sandbar at the mouth of River Mandovi clears. It is a celebration of the new beginning of sort, heralding to reopening the navigable channels in and out of the river. In the old days, a rope was stretched between the church and Cabo Rajanivas in Dona Paula across Mandovi. Saint Lawrence is also known as a patron saint of sailors. This is the evident in the only altar inside the church which is dedicated to him. ही फाटली 2 वर्सां गेले वर्स आनी हे वर्स आमकां ग्रँड हितून करूंक जावंक ना आनी ह्या टीव्हीचो आदार घेवन ते आमी करता. आनी तरी पूण ह्या भाग्यवंताचो मोग आमचे थंय उणो जावंक ना. ताणें जें कितें जिवीत जियेलां आनी ताणें कितें जें देख दिल्या ती आमचो मोग ह्या भाग्यवंता थंय असोच वाडोवंक आनी आमची भक्ती ह्या भाग्यवंता थंय वाडोवंक आनी तो आमच्या जिविताचो एक देख कसो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताच्या जिविताचो सादेपणाचो आनी उदारपणाचो आमच्या जिवितांत आमी संदेश घेतलो जियेले जाल्यार संदेश घेतलो जाल्यार ह्या भाग्यवंताक खरो मान जातलो आनी खरो ताचो मोग आमी करता म्हूण दाखोवंक पावतले. आयज आमकां खुशालकायेचो दीस, कित्याक आयज आमी व्हड्या दोगांच्यान आनी गणगणान भाग्यवन लॉरेन्साची खरो आमी संभ्रम केल्या. ह्या भाग्यवन लॉरेन्साची मोसळदायेच्या दिसा आमी मागले. जायत्या जाणांक आमी वेळार मिसाच्या बलिदानान मागला आनी खरीच आयच्या दिसा आमकां संदेश दिला तो म्हणल्यार आमी सदांच उदार जावं आनी जें आमकां तें तेणें दिलां कोणें दिल्या
ह्या पुण्याक सदांच आमी विश्वासी रावूं कमिटेड रावूं आयच्या सेवा धर्मान आमकां आयज उलोवप तर आमी आमच्या वेव्हारान घालून आमी वावरुया आनी खेरीतपणी सगल्या भावार्थ्यांक हांव भाग्यवान लॉरेन्साची परब खुशाल बरयत मागता आनी देवाचो आशिर्वाद भाग्यवान लॉरेन्साचेर आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी आमच्या वावरादार धंद्याचेर पडूं म्हूण मागता. And now we end this news bulletin with cartoon of the day image. This cartoon says it all. First win and gold medal, then we'll support you. Well, that's all we have in today's news bulletin. For more news and updates, please do subscribe to our YouTube channel at HCN Goa. Or stay alerted by following us on Twitter and Facebook at Oharald Goa. Until then, goodbye and take care.